네, 오늘 쓴글을 한번 읽어보도록 할게요. 이게 계속 또 구조 분석을 하고 있어가지고 빨리 루틴 끝내보도록 할게요. 오늘 쓴 글은 나는 늘 빠른 결정을 잘하는 사람이었습니다. 상황 판단이 날카롭고 필요하다면 단절도 서슴지 않았습니다. 관계든 일상이든 파열은 때때로 효율적인 선택처럼 느껴졌고 나는 그것을 나의 장점이라 여겼습니다. 마치 인생을 다스리는 능력처럼 내게는 당연한 태도였습니다. 하지만 어느 순간부터 그 빠른 선택들이 정말로 현명했는지 되묻게 되었습니다. 현자들은 말합니다. 순간의 불편함을 피하려는 선택은 결국 본질을 외면하는 길이라고. 그것은 트레드밀 위를 달리는 것과 같다고. 앞으로 나가는 것처럼 보이지만 결국 같은 자리를 맴도는 것일 뿐이라고. 그 말에 나는 부정할 수 없는 끌림을 느꼈습니다. 사실 어렴풋이 알고 있었습니다. 순간의 고통을 눌러 가라앉히는 선택은 문제의 뿌리를 해결하지 못한다는 것을, 그저 증상만을 덮어둘 뿐 결국 같은 자리가 다시 아프게 다가온다는 것을. 그럼에도 나는 그때 불편함을 잘라냄으로써 뭔가를 해냈다고 여겼습니다. 감정의 찌꺼기를 남기지 않겠다는 의지로 미련 없이 돌아섰습니다. 후회도 되돌아봄도 없었습니다. 아니, 후회를 느낄 겨를조차 없었습니다. 나는 그렇게 스스로를 효율적이라 믿으며 감정의 소모를 줄이고 앞만 보고 달려왔습니다. 하지만 요즘 들어 내 안에 무언가가 자꾸 다른 소리를 냅니다. 책 속 문장들이, 지혜자들의 말이, 삶에서 만나는 사람들이, 그리고 무엇보다 내 안 깊은 곳에서 조용히 속삭이는 작은 소녀가 내게 말합니다. 그거 진짜 해결이 아니야. 넌 알고 있었잖아. 지금 멈추지 않으면 또 같은 데로 돌아올 거야. 그래서 나는 익숙하지 않은 길을 택해보기로 했습니다. 한 발 물러나 아무것도 하지 않는 것, 결정도 말도 행동도 멈추고 그저 조용히 나를 바라보는 것. 처음엔 그 침묵이 불편했습니다. 무기력해지는 기분이었습니다. 나답지 않았습니다. 그런데 그 침묵 속에서 뿌연 감정의 흙탕물이 천천히 가라앉기 시작했습니다. 그제야 비로소 보이기 시작했습니다. 왜 내가 그런 선택을 반복해왔는지, 왜 같은 장면 속에 맴돌았는지. 놀랍게도 외부의 상황은 변한 것이 없었습니다. 하지만 내가 고요 속으로 한 걸음 내디디자 전엔 보이지 않던 해답이 스스로의 얼굴을 드러냈습니다. 마치 맑아진 거울 위에 비친 진짜 내 모습처럼. 결국 내가 바꿔야 했던 것은 세상이 아니라 그 세상을 바라보는 나의 눈이었습니다. 감정이 휘몰아칠 때 나는 멈춰야 했습니다. 멈춘다고 믿었지만 실은 도망치고 있었습니다. 이제는 압니다. 진짜 회복은 그 순간을 지나칠 때가 아니라 그 순간 안에 머무를 때 비로소 찾아온다는 것을. 나는 더 이상 제자리 걸음을 두려워하지 않았습니다. 그 위에서 균형을 잡는 연습을 하고 있습니다. 그 속에서 내 안의 소녀는 조금 더 환한 얼굴로 웃고 있습니다. 맞아요. It's titled The Cost of Being Quick to Decide. I used to pride myself on being someone who could make quick, clean decisions. My judgment was sharp, my mind agile. If something needed to be severed, I didn't hesitate. In relationship routines or difficult moments and rupture often felt like that almost efficient path. It felt like power control, like I was managing life with precision. But lately, I've begun to wonder, were those decisions truly wise or simply fast? The illusion of forward motion, there's a quiet wisdom I've come to realize and recognize. Avoiding discomfort may feel like progress, but often it's just a loop in disguise. Like running on a treadmill, we sweat, we strain, we move, but when you look up, we are still
in the same place. I think I always knew that suppressing the sting of the moment doesn't heal the wound. It just hides it, dulls it temporarily, until it resurfaces again, sometimes even sharper than before. Still, I convinced myself that cutting things off was clarity, that walking away quickly was a strength. I didn't look back, and I certainly didn't give myself the space to regret. I was efficient, unsentimental, forward-facing. A voice I couldn't ignore, but now something softer inside me just speaking more often, more clearly. Words I read in books, quiet reflection from the wise, people I meet, and most of all, a quiet little girl within me whispering, that wasn't real healing, you knew. If you don't stop now, you will end up in the same place again. And so I chose the unfamiliar. I stopped. Not forever, just for now. I made no decisions. I took no actions. I said nothing. I simply sat in stillness, watching myself. It was uncomfortable, profoundly so. It felt like weakness, like a failure, like a betrayal of the version of me that wasn't always in motion. But slowly, the mud of emotion began to settle, and when it did, I could finally see why I had repeatedly those same choices, why I kept arriving at the same internal crossroads. Stillness is a mirror. Nothing outside of me had changed. The world remained the same, but as I took even a single step into stillness, something subtle shifted. Answers began to emerge, not through effort, but through presence, like a mature self quietly surfacing on the still water of my awareness. In the end, it wasn't the world I needed to change, it was how I was seeing it. When my emotions surged, I thought I was pausing, but I wasn't. I was reacting, escaping, choosing speed over depth. Now I know healing doesn't come from outrunning the moment, it comes from staying. I'm learning not to fear standing still, and in that practice of balance within what once felt like stasis, the little girl in me has begun to smile again. If you enjoyed this piece, then feel free to share. Okay, 좋아요.